Afitha wa borithi Cleanzi Baraza uria urakuruhanio na gikuo kia Boniface Mwangi Kariuki kuregana na thitango cia njuragano guku family ya Kariuki igitetani afitha uyu gukinyo igoti-ini ehumbikite na mask. Aishia muimite ku na matiraturaga na thirikari ona twetana ndiroka. Aikari a matura ma Kiroe, Micofo na Ndeia gicigo-ini kia ubunge kia Limuru guikarana haho kurumirira wongerereku wa ciiko cia uici wa ng'ombe makiuga kwa ihinda ritanyihiire kiumia kimwe makiria ma ng'ombe 10 niciitwo. Na Minista wa Githomo Julius Ogamba kuga thirikari ndiri na mubango wothe wa kunyihia mbeca cia mahuthiro ma arutwo guku akiuria ambunge hamwe na anyiti itemi metheme gwakiriria ndeto ino. Ni gatho nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a turateithania na Muyu wa Wahome thini wa gututaurira na njira ya ciiko. Thengi muno makiria twitikirie riu tukuihurire mohoro maitu. Minista wa ugima wa mwiri Adan Duale ni athanite uthuthuria wa naruo tabanio wigie gikuo gia kana ka ukuru wa mwaka umwe na nuthu karia nyina augite gakuire thutha wa kugiika kwa ihinda ria mathaa 12 gatatangikirwo ni arigitani thibitari-ini munene wa Kenyatta. Maya magithiaga na mbere, Duale uria uma icera-ini riake thibitari-ini wa Kenyatta ni athanite mathibitari mothe ma muingi magacirithirio ugitiri uyu ari kurumirira gikuo kia murwaru umwe uria woragiirwo kuo ni mwikuirwo Kennedy Kalombotole uria kwa ihinda riri aramukira urigitani thibitari-ini wa Bagathi guku Nairobi rungu rwa urangiri munene. Tariki 19 mweri uyu niguo Susan Wajira atwarire mwana wake wa kairetu ukuru wa mwaka umwe na nuthu thibitari-ini wa Kenyatta kwamukira urigitani thutha wake guthinio ni mwiri na kuremwo ni guthie kioro kinene kumana na guthinjwo kuria athinjitwo hau kabere. Alikuwa na surgery, amefanywa surgery ya tumbo, ilikuwa GAD grade 4, but tulikuwa na miezi 2 nyumbani. So nilikuwa na mfeed vizuri venye daktari alikuwa ameniambia, but shida yenye alipata ilikuwa ya anataka kutapika, anataka kutoa. Wajirani atariirie ati kwa ihinda ria mathaa 12 mwana wake ndatangikirwo ni arigitani thibitari-ini uyu ona thengia wa mwana wake kuonania ni eheirwo. So nikajaribu kufikia nurses, at least nione kama watanisaidia. They were not doing anything, walikuwa wananiambia mtoto wako sawa. Ikafika 6 mtoto akazidiwa sana. Nikambeba na mikono yangu, venye waliona nimebeba mkono nikipeleka kwa desk, wakaniuliza ni nini mama. Nikawaambia mtoto amezidiwa. Kumwangalia mtoto akapass akiwa tu kwa mikono yangu. Wakaniambia mwekelee tu hapa. Kumwekelea wakasema ashaenda. Kurumiriro mwana wake ni eheirwo na kuhuruka undu uria umwikirite kiha kinene na kwenda minista wa ugima wa mwiri Adan Duale aingirire ndeto-ini ino. Wakaniambia mam, ni pole sana, hata kama tutarudisha mtoto wako tumeona kuna gap mahari kwa hospital. Kuhana uguo Duale uria gwikinyitie thibitari-ini uyu ni athanite uthuthuria wa naruo tabanio wigie giiko giki na uria wothe kunyitikana na mahitia tacukirio ikinya ria kiwatho. Make sure you take the details of that lady and make sure tomorrow morning she goes to KMPDC and she files a complaint. Yeah. And her case is investigated and I must be brought the file. You'll get justice, at least from us. Ihinda-ini riu Duale ni athanite mathibitari mothe ma muingi magacirithirio ugitiri maya magiuka thutha wa giko kia njuragano iria yatabaniirio murwaru tariki 17 mweri uyu ni mwikuirwo munene Kennedy Kalombotole thibitari-ini munene wa Kenyatta. An audit of their security protocols, an audit of the patient monitoring and profiling and their operations. And they must be followed with very corrective action. Maya magithiaga na mbere, Kalombotole aramukira urigitani thibitari-ini wa Bagathi guku Nairobi kwa ihinda ria thiku 10 o ari kurumirira itua ria igoti. This is a patient who nobody knows, so please, the lawyer I think is called Maiyo, a young man. Tell him KNH and the Ministry of Health is looking for information to the next of kin.
Kuhana uguo Kalombotole ndanamukirwo ta arwaru aria angi kuona gukinywo gwake thibitari-ini uyu ni kwambururite wagagu munene. Murugamiriri munene wa thibitari uyu Alex Irogo akiuga mwikuirwo uyu afatie kwamukira urigitani thibitari-ini wa Mathare uria utangikagira arwaru aria mari na mathina ma kimeciria. The issue is that in the ward, when you have such a patient chained to the bed, 24 hours guard by armed policemen, it also impacts negatively on the well-being of other patients. Okay, and that's one of our biggest concerns. What we are concerned about other patients is because Mathare Referral Hospital has a facility, okay, designed specifically for such nature of such a patient candidate. You have just referred to him as a murder suspect, which is true. But Mathare has a facility specifically for that kind of patients. Ona Kalombotole agithiaga na mbere na kwamukira urigitani, muingi no urecurania ciuria nyingi cigimainie na kana mathibitari guku bururi-ini mari na uhoti wa kwamukira arwaru aria ni ugwati. Can you hear me properly? Tugethina mbere ya afitha wa borithi Clincy Baraza ni areganite na thitango cia kuraga uria wari mwendia wa mask Boniface Kariuki hindi ya mururungano wa mbeu njithi tariki 25 mweri muhituku. Maya magithiaga na mbere family ya Boniface Kariuki ni tetete thutha wa mwikuirwo uyu gukinyo igoti-ini ehumbikite mask makiuga jaji uria urathikiriria cira uyu ari na muthutukanio. Riu afitha uyu akamenya kana ni akarekererio na bodi kana sha tariki 19 mweri wa kanana. Afitha wa borithi Clincy Baraza na uria niwe mwikuirwo munene njuragano-ini ya Boniface Kariuki mwendia wa maski uria wahurirwo rithathi ya kiongo ni akinyirio igoti-ini inene mbere ya mucirithania Kanyi Kimondo. Baraza athitangitwo na mahitia ma kuraga na njira ya kuratha kiongo Boniface Kariuki mururungano-ini wa tariki 25 mweri muhituku kaunti-ini ya Nairobi, thitango iria areganite nacio. Wakiri wake Felix Kiton ni aikite ihoya kuri igoti mwikuirwo arekererio na bodi. Kiton erite igoti gutire na itumi njiganu iheanitwo ni mwena wa thitango cia kuregana na mwikuirwo arekererio na bodi. The victims have a right to participate in the trial, but subject of course to the guidelines or the limitations that may be imposed by the trial court. Ona gukire uguo family ya Kariuki ni tumurite gicanja ja wa igoti makiregana na gwitikirio kwa mwikuirwo ekire mask undu atarakurikana wega kuri muingi ari igoti-ini. Jaji yuaona anafaa kumwambia atoe mask tuone hivi, hata ile mask anavaa ni ile ilifanya auwe mtu huyo mtoto juu ya hiyo mask. The accused is wearing the same mask. The mask anaenda kusema Yenye tu Boni alikuwa anauza. Why was he hiding his face? The previous judge didn't hide his face. He was there. And he even told us, na akaambia tu huyo mtu, if you are sick, say it. If you are not sick, then remove the mask. Like we afford kumwithstand akiwa tu pale na hiyo mask yake. We even don't know whether we still casing with the first person we got tunakuja pale. At least ule judge mwingine alikuwa anatufanya tujue yenyewe ni huyu mtu. Mucirithania Kanyi ni athite mwikuirwo guikia ihoya ria kurekererio na bodi, naguo mwena wa thitango na LSK maheane macokio mao thiini wa thikũ 7. Mwena wa thitango ni urikitie kuneana riboti ya ugima wa meciria wa mwikuirwo makiuga ni akahota guthie na mbere na cira uyu kuria riu eguthie na mbere guikara njera nginyagia tariki 19 riria akamenya kana ni ekurekererio na bodi. Handu-ini ha Kameme TV retorekwo ni Mwaura wa Ndung'u. Ruhonge rwa kunyabara uruti wa wira wa maabitha borithi IPOA ni rwambikite uthuthuria wigie tharikira iria iratongirio atongoria mwena wa mung'ethaniro mwena wa Kigumo kaunti-ini ya Murang'a muthenya wa ira riria maabitha borithi maranyitanire na nyanake kurugamia atongoria ya gutabania mucemanio wa muingi mwena ucio. Muikariri giti wa IPOA Isaac Hassan niwe urutite ndumiriri ino hindi iria atongoria ya megwikinyitie kwandikithia ndumiriri igie tharikira yo magikuruhania thirikari na kuhuthira maabitha borithi kumanyarira. Mwandiki Tumora wa Gunya
na riboti ĩno. Macũngĩrĩrio ma tharĩkĩra ĩrĩa ĩratabanirio nĩ maabitha a borithi kũrĩ atongoria mwena wa mũng'ethanĩro mwena wa Kĩgumo mũthenya wa irero nĩ kawega ngari-inĩ ici iria itigĩtwo moko-inĩ ma maabitha a rũhonge rwa kũnyabara ũruti wĩra wa maabitha a borithi rwa IPOA nĩguo kũitabanĩria ũthuthuria ũrĩa ũrakuruhania nginya kũruta rithathi iria itigĩtwo ngari-inĩ ici. The police themselves, not the goons, the police themselves are the ones that attacked us. All those vehicles that have been destroyed, more than 10 or 15 of them, they have been destroyed by police officers in uniform. Ngari ici iria nĩ cia mbunge Joseph Munyoro wa Kĩgumo, Vincent Munyaka wa Machakos Town, mũmbunge wa tene wa Kĩgumo Jamrek Kamau na ya timu yao ya andĩki a mohoro irahũrirwo marithathi na irathũkangio nĩ maabitha a borithi arĩa mararongoreirie kũgiria na njĩra yothe atongoria ya kumana na gũtabania mũcemanio wa mũingĩ taũni-inĩ ya Kahuro, ũndũ ũrĩa makomithĩtie na njĩra nene makiuga ĩrarĩ njama ya kwenda kũmagera ngero. Na mũthigari wothe ũrahũthĩrwo nĩ tũgũthitanga thigari o mũndũ athitangwo na rĩtwa rĩake nĩgetha indo ici tũkũhũthĩra matũcokerie indo ici. Na rithathi icio igĩrĩ harĩ ihũrĩtwo, ya mbere ihũrĩtwo harĩa njikaraga no thutha hanini. Ũguo nĩ kuga ko ngari yakwa ĩrarũgamĩte ĩngĩranyitire o kĩũngũ-inĩ haha, no tondũ ngari nĩ gũthiĩ ĩrathiaga koguo ĩraringa haha thutha hanini. Nĩ kumana na tharĩkĩra ĩno maabitha a rũhonge rwa IPOA mambĩkĩte ũthuthuria nĩguo gũkũrana gĩtũmi kĩa maabitha ya borithi kũhũthĩra hinya mũkĩrũku. Gũkũ atongoria aya marĩkĩtie kwandĩkithia ndũmĩrĩri ĩgiĩ tharĩkĩra ĩyo makĩmĩgweta ta ya ũnyamũ na ya wagarari wa ihoto cia mũingĩ. This escalating violence against the opposition, we believe, Honorable Chair, the police are being used to intimidate and to target and to harass the opposition so that they are not able to go across the country selling their one-term agenda or whatever manifesto they believe in. Atongoria magwetete OCPD wa Kahuro Cyrus Muturita gũkorwo aratongoririe tharĩkĩra ĩno ĩrĩa maugĩte ti ya mbere kuona makoretwo magĩtharĩkĩrwo mahinda kwa mahinda nĩ maabitha a borithi marĩ na motaro kuma kũrĩ anene ao thirikari-inĩ gũkũ makĩhĩta kũmahingũrĩra thitango marĩ kĩũmbe. And this was reported in the media. It became a matter of public interest. So we have already commenced investigations. Kũringana na atongoria ya mũbango wa thirikari na President William Ruto ũkoretwo arĩ kũhũthĩra maabitha a borithi kũmaguoyohia nĩguo matiganĩrie ũteti wa kũng'ethanĩra na thirikari yake ta ũrĩa makoretwo magĩka ũndũ ũrĩa mehĩtĩte kwaga kũguoyohio. Ĩndĩ makauga megũthiĩ na mbere kũng'ethanĩra na thirikari na kũrĩa mũingĩ ũkamĩgũithia gĩthurano-inĩ. I would also like you to investigate the people who are there. Because one of the police officers is from Kigumo constituency, but he's based at the Central Police Station here in Nairobi. And he is affiliated with a local member of parliament. He's popularly known as Birash. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Tũgĩtigana na icio, minista wa gĩthomo Julius Ogamba nĩ okĩrĩire atongoria arĩa marahũra ũteti na kĩgĩna kĩa mahũthĩro ma arutwo mathukuru-inĩ akiuga gũtirĩ mbeca inyihĩtio kĩgĩna-inĩ gĩkĩ. Akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa mũingĩ, Ogamba nĩ orĩtie ambunge gwetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magũmĩire sekta ya gĩthomo ta kuongerera kĩgĩna kĩu handũ-inĩ ha kũheana ndeto cia maheni kũrĩ mũingĩ. Rĩrĩ nderetie kũnyihio gwa kĩgĩna kĩa mathomo yakĩrĩria bũrũri-inĩ, Ministry ya gĩthomo nĩ ĩheranĩtie na ndeto ĩno. We don't have the capacity as at now to finance free primary, free secondary. Akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa mũingĩ, Minister wa gĩthomo Julius Ogamba nĩ okĩrĩire atongoria marahũra ũteti na mũbango wa kĩgĩna kĩa arutwo. What we are saying is that we look and see how to budget with the funds that are available to ensure that education gets the funding that it requires. Ogamba ugĩte gũtirĩ kĩgĩna kĩnyihĩtio kuma ciringi 22,000 nginya 16,000 ta ũrĩa gũkoretwo gũkĩrĩkana. It actually starts with us as a ministry presenting what we require, and then they'll work towards it from what they have, so that then we can have as much money as possible to support that program. Ogamba nĩ orĩtie ambunge gwetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magũmĩire rũhonge rwa gĩthomo ta kuongerwo kwa kĩgĩna kĩa arutwo, akiuga gũtirĩ hĩndĩ ministry yake heanĩte rĩendekithia rĩa kũnyihia kĩgĩna gĩkĩ. There is in this country a tendency of people just taking things out of context and making a story
out of it, which is not there. Nobody, for example, nobody has ever said that we are reducing the money from 22,000 to 1,600. That was, I don't know where you got that from. Even my colleague never said anything close to that. Mũmbunge wa Kajiado ya mũhuro Parashina Samuel akĩorota runake mbunge-inĩ arĩa augĩte marahũra ũteti na kĩgĩna kĩa arutwo na gũtheremia ndeto cia mũhuhu. Tuweze kurushia mpira mali hai kurushwa. Wale wanaallocate pesa katika Jamhuri ya Kenya ni members of parliament. Nataka kuambia wabunge mahali wako wote katika Jamhuri yetu ya Kenya. Education ya secondary na primary itakuwa free, itakuwa kuwa free kwa sababu pesa zitaweka na pale waziri Mbadi anapoelezea kwamba kuna challenges. Ni ukweli. Direct ino ya umanire na minister wa kigina John Mbadi ari mbere ya kamiti ya bunge akiuga thirikari ndĩ na mbeca na ũguo kigina kĩa arutwo nĩ gĩkũrengwo ndeto ĩrĩa acokete gũkana. Handũ-inĩ ya Kameme TV njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Aya, Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ ateterithĩtie wĩrutĩri wa thirikari harĩ kũhĩtana na wendia ũndũ ũmwe na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na njohi cia ibango. Akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Trans Nzoia kũrĩa aratabania mĩcemanio ya honge cia ũgitĩri, Murkomen augĩte ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia nĩ ũndũ ũthũkĩtie mĩtũrĩre ya mbeũ njĩthĩ na njĩra nene, na thirikari nĩ harĩirie kũng'ethanĩra na arĩa maratongoria thũgũrĩ ĩno hamwe na arĩa maramateithĩrĩria thirikari-inĩ. Rĩrĩ mũingĩ kuma ituri itiganĩte cia bũrũri ũrathiĩ na mbere na gũteta kumana na kuongerereka kwa wendia na ũnyui wa ndawa cia kũrebia na njohi cia ibango. Rĩu minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ eranĩire wĩrutĩri wa thirikari kũhukia thũgũrĩ ĩno kaimana guothe bũrũri-inĩ. Tukiwa Nairobi alikuwa anafanya kazi huko, so I think Murkomen augĩte ũhũthĩri wa indo ici nĩ ũcũngĩrĩire kũharagana kwa mĩtũrĩre ya mbeũ njĩthĩ guothe bũrũri-inĩ, na ihinda nĩ ikinyu thirikari ĩng'ethanĩre na kĩng'ũki gĩkĩ ĩtekũbucia. Business is thriving because the smugglers and the traders and the distributors of drugs are actually having full protection of police officers. And I have including our Ngao officers, that is assistant chiefs and chiefs. This is destroying our children and we cannot allow it. Murkomen ũrĩa kwaragia na andĩki a mohoro arĩ kaunti-inĩ ya Trans Nzoia o nĩ arutĩte mũkana kũrĩ maabitha honge cia ũgitĩri arĩa mateithagĩrĩria kana kũhithĩrĩra endia ndawa ici na njohi cia ibango, na ũrĩa ũkũnyitĩkana nĩ egũtacũkĩrio makinya marũrũ ma kĩwatho. We have admitted from our security sector that some of our officers are culpable and we will be dealing with them immediately, and we are not transferring anybody. They will be receiving their dismissal letters as they go through their court processes to answer why they are facilitating smuggling of drugs and the distribution of drugs and alcohol, illicit alcohol. Oho nĩ eranĩire thirikari nĩ kũgacĩrithia ũgitĩri mĩhaka-inĩ na mabũrũri marĩa tũrigainie, kuona nyingĩ cia ndawa iria ciendagio gũkũ bũrũri-inĩ ciumaga nja wa bũrũri. O kahinda-inĩ o kau Murkomen arutĩte mũkana kũrĩ ikundi cia nyanake iria irahũthĩka nĩ ateti kũharagania thayũ wa mũingĩ guothe bũrũri-inĩ, akiuga arĩa mekũnyitĩkana nĩ megũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho hatarĩ gũthutũkania mĩrũgamo yao ya gĩũteti. As witnessed in the recent past, a great rise of goons, politically generated and facilitated goons that are causing havoc in meetings, giving problems to law enforcement. Political leaders, each one of them are hiring some goons. It starts like bouncers and then moves slowly. They become criminals that are making public meetings impossible here, funerals, places of fights. Murkomen akoretwo agĩtuĩkania kaunti-inĩ itiganĩte gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley kwaranĩria na arũgamĩrĩri a honge cia ũgitĩri ũndũ ũmwe na anyiti itemi ngũrani nĩguo kwarĩra mĩtaratara ya ũrĩa thirikari ĩngĩgacĩrithia ũgitĩri wa mũingĩ gĩtarũ kĩu. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani. Magavana kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya nĩ monanĩtie haho yao kumana na kuongerereka kwa namba ya andũ arĩa maragũmĩrwo nĩ mũrimũ wa cancer. Makĩaria kĩroko kĩa ũmũthĩ hĩndĩ ya mũcemanio wa magavana kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Mutahi Kahiga,
ni maugite gukinyaniria na riu nyingi cia family ni igumirwo ni murimu wa cancer guku makihinyiriria bata wa gwika mituki na kwarira mitaratara ya kunyihia gutherema kwa murimu uyu ideni riu ni mahinyiriria ikaria gitaro giki gwikirira guthimagwo murimu uyu mahinda kwa mahinda. The third largest problem in Kenya, apart from late diagnosis, when you mention cancer to our people, they see an expensive disease to treat, an expensive disease to test, and they also see death. But what we saw in this gentleman, unless we want to see another eye, a second eye to be able to diagnose this, is a very affordable way and also very reachable to be able to diagnose cancer. That is why we are here. We are not here because of treatment. Treatment is not really a problem in Kenya. The problem is early diagnosis. If we are able to, at stage 1 and stage 2, we are able to check that and treat and do whatever, isn't it? And that is our weakness. Because as a country, you all agree that many times until you are frail, until you are weak, until you are almost in stage 3. I personally lost my father-in-law last year because he was diagnosed with pancreatic cancer at stage 4. As a CEREB, we would want to take one collective decision on how to tackle the challenges we have. While the NOREB might be struggling with malaria and TB, here we are struggling with non-communicable diseases, and it's upon us to work towards solving our problems. Mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ni oritie mabũrũri maria mari rungu rwa ruhonge rwa urumwe wa kimabũrũri rwigie irio rwike mituki niguo kuhurana na wagi wa irio makiria gitaro-ini kia Afrika. Akiaria ri bũrũri-inĩ wa Ethiopia hindi ya kigomano gia keri kia ruhonge rwa urumwe wa kimabũrũri kigie irio, president ni ahithuritie undu uyu ungihotekeka ni thirikari kugacirithia uthuthuria na uhuthiri wa technology ukuria-ini wa mithemba itiganite ya irio. The Sakota Declaration, Ethiopia's bold Green Climate Fund estimates that global private sector manages over $210 trillion in climate investments and private equity. We must strengthen our engagement with this sector to unlock the capital necessary for the transformation of food systems. And finally, and of critical importance, we must improve access to finance. Tailored financial products are essential for smallholder farmers, startups, and agripreneurs. We must also promote digital financial solutions such as M-Pesa, which in my country enables every citizen to access financial services instantly and securely. Despite progress, the African continent faces mounting challenges. Yet Africa can feed itself and help feed the world. But this requires, first, development financing. Africa needs predictable concessional finance to invest in agriculture, rural transformation, infrastructure, and nutrition. Global food insecurity still affects around 10% of the world's population. And this percentage is largely concentrated here in Africa, where 1 on 5 people suffer from hunger and do not have access to sufficient, safe, and nutritious food. Na riu tukigarurira oro hanini tuingire iharo-ini cito, president wa kiama kia mubira wa maguru gitaro-ini kia Africa Patrice Motsepe nionanitie na njira iria mashabiki magurite tigiti cia CHAN ya mwaka uyu iria ikaharirio gicigo-ini kia Africa ya irathiro kwambiriria tariki 2 nginya tariki 30 mweri turorete tigiti ciothe cia ngucanio ya mbere gatagati ga Kenya na hotani maita meri ya gikombe giki DRC ni cirikitie guthira mashabiki makiurio mathie na mbere na kugura tigiti.
Well, I must say we're very excited. I'll be in Tanzania for an exciting competition, the CHAN, which is going to be enormously successful. It makes me proud because it also represents the best of football in Tanzania, in Kenya and Uganda, but also in East Africa and on the African continent. And the sales of tickets have been enormously exciting. This is part of the long-term investment, the long-term strategy of developing and growing African football. The next most successful African players in the AFCON as well as in the World Cup are currently playing in the CHAN. And that's why we increased the prize money significantly, and the interest and the excitement is enormous. So I'm very confident that the matches I'll be watching in Tanzania and in Kenya and Uganda will represent the very best. Haya, riboti yo kuma iharo-ini citũ nĩyo yatũkũnjĩra gĩkũnjo kĩa mohoro kwa ihinda rĩrĩ. Tũgagĩcokia ngatho nĩwe gũkorwo ũtwaranĩte na ithuĩ ikinya gwa ikinya kuma rĩrĩa tũkĩambĩrĩirie tabarĩra ya baratha ya Kameme TV, na rĩu tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa gĩkũnjo gĩngĩ na kĩa mũthia kĩrĩa tũgũkorwo tũgĩtiriha tabarĩra kana ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ ya baratha ya Kameme TV. No itambĩte kũne mwaro ũyũ Kimani wa Ngũnjiri, njetĩkĩria ngorwo ngĩthoma ndũmĩrĩri igĩrĩ iria ciĩgĩmainie na kĩũria gitũ hwaĩ-inĩ ũyũ wa ũmũthĩ. Na kĩũria gitũ mwĩroreri tũrakũria, hihi thirikari nĩ ĩbatiĩ kũnina gĩthomo gĩtarĩ marĩhi gũkũ bũrũri-inĩ? Hihi thirikari nĩ ĩbatiĩ kũnina gĩthomo gĩtarĩ marĩhi gũkũ bũrũri-inĩ? Na tũkĩambĩrĩria kwamũkĩra macokio maku Njũgũna kuma mwena wa Mang'u, ũrauga thirikari nĩ ĩtige itherũ na gĩthomo, empower ikundi itirĩ na bata nini. Thegio Wanja urauga children's education must not be deprived the necessary budget. 702 if it's not enough, the government must cut down any other priorities like those housing projects. The church structure in State House, Kenya shillings 1.2 billion directed to education. Travel budget must be cut off towards education and health. Education must be prioritized at whatever cost. Thegio Waja Wageci kuma Nyeri, niĩ ndĩrĩ na mwana secondary no nyende kũria atĩrĩrĩ, tondũ arutwo acio nĩ macokaga kũrĩha mbeca ingĩ, aciari nĩ mahingagia kĩrĩko kĩao na magĩrĩire kũrĩha cigana, na mũrutwo agĩrĩire gũtũmĩra mbeca cigana o tamu. Thegio Wageci kuma kaunti-inĩ ya Nyeri. And how can we abolish free education and it's constitutional? Ndũnatwandĩkĩra rĩtwa rĩaku Thegio. Thirikari ino ndĩrĩ na bata na gĩthomo, na nĩkĩo Minister wa Finance athomeire accounts na gũtirĩ accountant ũngĩhotana na economics. Nĩ ta kuga veterinary arũgamĩrĩre madagĩtarĩ a ũgima wa mwĩrĩ. Thegio mũno makĩria. Kimani wa Ngũnjiri nĩ ũrakĩiguĩra. Aya, tũtacokereirie thĩinĩ wa ndereti itũ hwaĩ-inĩ ũyũ wa ũmũthĩ, twĩtĩkĩrie twambe tuoe nditi na nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria, ndũgagĩtege tũre mũtambo. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories.
This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Majina ni Titus Mwiruri, mkulima kutoka eneo la Githunguri, kijiji cha Kajai. Kutoka nianze kutumia hii mafuta ya sawa, nimefaidika na njia mingi. Juu tulikuwa na shida mingi hapo bereni tukitumia mafuta za kampuni zingine. Kulikuwa na mashida ya titi za ng'ombe, katika ikawa inaleta mambo ya maziwa kuteremka chini. Tulipoanza kutumia hii mafuta ya sawa, hizo shida zimetuondokea na tunafurahia na kushukuru kampuni kwa kutuletea hiyo mafuta. Titi likitatizika, nayo maziwa huwezi pata. Na ukikosa maziwa, ndio ile kitu umetarajia kwa ng'ombe ndio ikupatie faida. Kwa hivyo maziwa ikiteremuka, nayo mfuko haiwezi kuwa vile, hata ng'ombe yenyewe haiwezi jirisha. Na kwa hivyo tulikuwa tunakadiria hasara kubwa sana, na hiyo sasa imeondolewa na hii mafuta tulianza kutumia. Kampuni imejaribu sana, imetuletea karibu na sisi kabisa, juu hata kwa zile maduka zimetuzingira, ukienda unapata na ziko na vipimo tofauti, ile inatoshana na mfuko wako ama na ng'ombe zako vile ziko. Kwa hivyo wametuletea na hatupati shida kupata hiyo mafuta. Jumamosi mwezi kenda August Kameme kayo kamwikena Kameme TV tukenyitirira mathaga maitu turakurehera Mataha Festival Huria Juja Fairlands kilomita igire umete Juja Town nyebo shito irio shito uago wito mathaga maitu Samido akuihurire Mataha Majahi Waitha Kawa Jane akuihurire Mataha Majogo John Jage Joyce Wamama akuihurire Mataha Mamiji Kariuki wa Kiarotara DJ Debul mambo itakuwa mzuri kuigera ni 1500 na muri adu atano ne shilingi ngiri ithathatu hura tigiti waku kuhetokera *672*55# uka turumanire Mataha maitu Nĩ ngatho mũno makĩria niwe gũkorwo twaranĩte na ithuĩ nĩ twarĩkia kuoya nditi tũgĩthiĩ na mbere na ndereti hwaĩ-inĩ ũyũ wa ũmũthĩ na ngĩcokia mwaro kũrĩ mũruna wakwa Kĩmani wa Ngũnjiri nyambe njũrie kĩũria kũrĩ mũthathaũri wa maũndũ megiĩ kĩmbeca ST Wainaina. Tariki 20 mweri ũyũ kana kiumia kĩhĩtũku kamĩtĩ ya TSC nĩ ĩkĩranĩire ngirimiti na ciama itiganĩte cia arutani na ĩkĩanĩrĩra atĩ nĩ yongerera nyongerera ya mĩcara ya gĩcunjĩ kĩa 30%. That is equivalent to 33 billion Kenya shillings. Hihi mbeca ici iria magakorwo makĩrĩhwo kwambĩrĩria tariki 1 mweri ũyũ twerekeire nĩ thikũ cigana ũna mbeca ici makorwo makĩongererwo mĩcara-inĩ yao. Hihi igũkorwo ikiuma thĩinĩ wa kĩgĩna gĩkĩ gĩthukĩirwo sekta ya gĩthomo na no kĩgĩna kĩrĩa gĩtarĩ kĩiganu gũkinyanĩria na rĩu. Hihi mbeca ici cia nyongerera mũcara rĩ cirauma kũ ST Wainaina? Nĩ ngatho mũno nĩ kĩũria kĩu nĩ kĩũria kĩega. Na nĩ kweli arimũ nĩ maraiguanire na TSC no ka process kau ga CBA negotiations mambire gũ consult CRC tondũ nĩo ma-approvaga mĩcara ya public service na increment ĩno ĩraheanirwo ĩraviva arimũ arĩa mena gũkũ thĩ na ĩkũ-implementwo in phases na kũratuĩka mweri ũyũ nĩ mekũrĩhwo. Ngwĩciria mbeca iria cikũrĩhwo mweri ũyũ nĩ iria civil servants maheagwo salary increment every beginning of a financial year.
tondu ni structure ya mishara ya public service. Every beginning of the financial year there is a salary increment. It could be 2%, 3%, etc. No besha icio nyingi itire budget-ini ya mwaka uyu, no cingacigekirwo supplementary budget. No aririkana mwaka urathire turari na supplementary budget ithatu, tondu na arimu no meyurie logically angikorwo union ndiaikarite thi kanegotiate on what basis National Assembly igiekerire mbeca icio in the budget. Kwoguo hari ona nganja kana arimu ni mekurihwo. Kwoguo arimu mugeterere ithe ti Thursday ni muico cia kiuma mugagitwita tukinywe cai. But I think sorry ngana lire kuingira tokuritie accountant, but I think also logically what will happen is ogwauga ni kuri kindu gitagwo annual salary increment for civil servant. I've been in civil service, so I know na increment iria ihaha ri the junk, because ogwauga ira implement in 4 phases do ira thikinya to 2029 no kore no turikanire gukuri hathiro wa kuna miaka ena na ni wa ciringi 100 rimwe. Ugo njuge mwaka wa mbere rito ndirebangite ri kwamba ukuriha ciringi 4 only, undatigo na balance ya 96 shillings. No tugithi mwaka wa keri ri ningakuriha gicunguruma kiega ta gia ciringi 40. Wanyita tugithi mwaka wa gatatu ri nguriha gicunguruma kingi gia ciringi 40. Ugo in total ngurihite 84%. Na ringi tugithi kurikia ri ngurihe 16%. Still that achieve the same objective. Tonda hota gwika atia gustaga thiri uria nyuma naguo waku. Oguo ino no ikorwo ni part of the annual increment iria gutwika factored hamwe na kiria tondu already factor go every financial year. No the remaining bits ri gicunguruma riu kiega no koma kona the next financial year and then consecutively tone gustagwo the kinyethi nikite. Na in case if worst case scenario it happens, neuga wega muno, there is always a supplementary budget that reallocates the funds. Tondu na walimu maga ugo megukigoma na niturenda ku create stability in the education sector. Ru twaga mbeca cia capitation na walimu magome wa githomo ni gia kiharaga na bururi wa Kenya. Alright, ni gatho muno gathoni na ngwiciria maundu makireo maingi thiini wa ruhonge rwa githomo maria maragibatara gukorwo magikara makimurekagwo na nikio tugukoragwo na tabarira ino ya brother tuguthii uguo riu turekireirie niguo tugerie gwetha kihonia na njitikiria twambiririe na senator tondu no wega akiaria oro kaundu tugithii uguo turekireirie senator kuma kuria bunge generally senate kana bunge ya gibururi thutha wa maundu maya mothe kuna hihi policy iria ureciria either ciiko cirabatara kurutithio wira kana ingi cingirehwo kugerera bunge iria cingiteithiriria kunina maundu maya magukorwo ati kwina ngucanio gatagati ga thirikari na muingi egimainie na mbeca cia githomo. Ndejukimani na nyabe juge na wakili ni kugete uguo ndimwe na no ndimunyite guoko ona kudana gugo na directly wagumiuga ni ati tutiko na shortage ya mawatho magutuma maundu mathie na mbere wega kire toga ni kindu gitwa political goodwill kana gukorwo tutari no horo wa kwenda maundu mekike ni tondu tanu na igua oro wa wakili akwirire free and compulsory education in the constitution katiba ine na koguo ri ti maundu maingĩ na bunge arabatara gwika getha gwikike uguo kiria kirabatara ni wendi wa thirikari na thirikari iragwo ni ya president uri uri kuo ko kurabatara gukorwo na wendi mwega wa president William Ruto nigetha maundu ma mekike tondu bunge ni ngwirire bunge ona ko ni hitukie maundu na gutiri na political goodwill maundu matirikika na bunge no nayo nigukwirite ni nyite migwate koguo kiria kirabatarania muno ni political goodwill na muno president mwenyewe akorwo ni arenda maundu maria maragucaniria na muingi mekike tondu kirora thirikari no ria iratwarithia maundu na nikio ndia igoro horo wa political goodwill ukona riria maundu mathukire muno makarehe ningi kiuru kigia guthukia ona makiria tari maundu mathuku muno tondu tukoretwo tukiaria horo wa ciana kunyitwo migate ciana kuragwo
maundu mara turari na mweri turathirite mweri mieri 2 tukari horo wa mathina maingi bururi-ini tuikarite oguo ri ukaigwa ni gimaigwa na githomo ri riu ni magucoka kuriha riu koguo ngwiciria ingiuga one either mutongoria wa bururi ni muirigurire ni Ngai kana ni akenaga akirakari andu kana no ende bururi ucoke kuria wari miaka ta 30 mithiru tondu esti akwirire atiriri haha ati bururi ukuraga ni gukorwo ni na andu mena ũgima wa mwiri na andu mena githomo ungirora president uria wikuo kuma ingira icio igiri ni cindo iria mbite akaharagania uhoro ni witwa turaga NHIF ndiari mathina maingi akirehe SHA mathina makaingĩha maingĩ muno ona ko hini kuratuika SHA ni rathie kihana atera ri hari hatu beca no beca nyingi wagĩa na bill beca nyingi urendwo wirihire SHA ikoyo kanyamu kanini kiu ni githomo na githomo kigwite by the way to horo wa capitation kinya universities ni tuwe githomo ni kiagwire ni jarehe nyamu itagwo new funding model iria ni ndami supportaga by the way ndikandano kauna ngami support tondu the concept behind it yari njega muno tondu yari mwana uria utari no hoti kana umite kuria ciari aria mahinyiririkite biu akarihirwo ni thirikari gicunje kia 95 harĩ 100 family ikariha o gicunje kia 5 harĩ 100 tugicoka tugiuka na nyamu itagwo MTI means testing instrument ukona mwana muhatiririku atwarwo you know atwarwo majitaga andu atwarwo kirathi kia andu aria mena uhoti koguo githomo gigathoganio githomo ni githoge ugima mwiri ni muthoge na koguo riu kuria wa bururi ugakorwo no ucokire na thi koguo to answer your question bunge mawatho marikuo maiganu more than sufficient no thina ni political goodwill. Alright, na ciugo igire tondu ndahota kuremwo ringi gucoka hariwe aciari ni ukuona tongi mera na ti kumenderia guoya no ni ukuona tongi mera meharirie kwambiria gukua murigo uyu na ciugo igire tu ni ndigumena meharirie gukua murigo uyu tondu murigo uyu ni maurirwo ni Moi wa Kibaki ni ngumera o uria gukubatara gwikwo no mere William Ruto na thirikari yake kihoto kire twatigirwo ni Moi Kibaki mutigaire alright tutingitikira William Ruto oe koguo nako aciari no makabatara kumira barari makaumira no matikana thuki indo cia buingi asante kana ciere indo cia andu no kihoto kiao kia Moi wa Kibaki DJ kara hande mere ate metikire githie na William Ruto ro uguo kihoto kiu no muhaka makinya asante sana wakiri reke njuka hariwe tukirikiririo uguo maundu meri wa mbere ni ureciria ati aciari ni maricokerio murigo uyu iyo yuma right of reply kwi senator na wakeri ni ndironete wandikite handu kana wandikitwo handu no kari uhoro wigie national dialogue kana conversation igimainie na maundu ma githomo urenda ku introduce conclave igi ya maundu ma githomo kwaraniria ni kwega na kwaria ti gutua cira tondu ndu ni maranagiria no nyambe njoke hau aturia ha muciari na ngugucokeria kiuria giaku na rhetoric question kiria itarenda ucokie na njuria atiriri matirihaga umuthi naturally ndi muciari ni hakwa umuthi na umuthi uyu mwana wakwe public school actually secondary school na ni ndihaga school fees tondu hakiri iria ikiragwo thirikari ni yagirwo ni kuriha na ni he iria ndihaga ona icio raigua free day secondary school iria riu ntuge ni cukuru ya day hari o kindu muciari arihaga toni ukora ni kurihagwo mbeca ringi cia ranji ni kurihagwo mbeca ringi cia washimani ani ugukora ona nicio nyingi ringi CDF thia ukorwo ikihia ciari basari wakora cukuru yaku hau no wi muciari ni urandikirwo school fees balance ringi ya ciringi 6,000 o mwaka kana 10 kuringana na kiria kirarihwo cukuru uguo ni kuonania aciari ni marihaga what now conversation iria ngicoka yuke ni atiriri na niho ngwendaga gucokeria muheshimiwa Njunyu tu mbeca ici to tha ici ni turariho na ni ndirariha ari ni kwambatira cikwambatira tondu up to now we are paying isn't it to he kaundu turagayana na niyo itagwo cost sharing although now cost sharing ino ri thirikari ni tawero ya 80% muciari akariha ke ringi 20% ni kuonania tugithie na mbere debate ino yathie na mbere muciari tuguthie tukinya handu tukorwo ni 50-50
kiuria kiu nikiguka as we continue kiria ndiraugaga ni atiri hindi ndirandikita article yo ni kuga atiri ni twakinya haha tuhana ta bururi thirikari ni yauga ni ndirenda kuriha 22,000 no ndahihinya ri ndariha 16,900 ma mbeca thaici ri turari mucemanio haha wa heads conference Mombatha amahead yothe ya secondary turero thaici ri turabatara ti 22,000 to 22,000 by the way ciaheanirwo 2018 ni president Uhuru Kenyatta uguo tu 2025 iyo ni miaka igana mugwanja irathi guthira uguo thaici turabatara 32 almost 1,500 or 32,000 thaici na thirikari ari hanuthu uguo ni kuonania atia whether we like it or not no kinya burden ino engiri ogone eikirio mucha no ndego ikirio directly ego ikirio na quiet mana ni kitwa gagati reke tuke hamwe tuikare tuyuria atiriri over and above tondu twaga kwaraniria ri tugutinda tukiuga ni turenda mbeca thirikari hai mbeca thirikari ikaga ni twageria muno twari haici tugwika atia ni tugucina bururi witu ciana citu no muhaka ithome uguo conclave ire ni ndiragitanaga na tire ya babari ni ndiretanaga conclave ya githomo na tugwitana National Education Day nigetha tuikare thi tuone muigua hari ari tuhote kuhi asante itana the question na ujitekeria tu ucokie na ciugo igire niguo tuhinge mwena waku muciari thaici oe ni kihoto giake gukorwo ndabatie ni kuriha mbeca tongu rauga cost sharing kuringana na article 53 nayo thirikari ni oe ni batie kurekereria bia so ni policy igucenjio kana ni ciugo igire tu in fact what there is supposed to be done agro thirikari ni arimo ni kurihari we amend the constitution because a constitutional provision particularly bill of rights gutiri kundu ngimitwara tiga wekire referendum then we come back to where we are alright thank you asante ST to githioguo turekereirie uhoro wigie budget ru ni uronekana tari githiuro ri hahoguo ni ta kwina mbeca ni ta gutari ni ta budget priority na maundu macio no nginya haria twakinya ri wa mbere ongetara muciari atia na wakeri thirikari nayo ngimitara ati uhoro wigie gwetha mbeca ici cia githomo ni kwa njira nguhi ingiuga mbeca cikuo cia free primary and subsidized secondary education the answer is yet mbeca icio cikuma ku kuri maundu thirikari ikoretwo igika matari na kiguni kinene kuri muingi na koguo ukigeria kwira aciari ati thirikari ndingi afford ri wiyurie thirikari for example billions iria irihaga roni rwa commercial entity ta Kenya Airways irihaga mathire macio ni undu wake thirikari tondu ni raricire iganda cia cukari iria ciothe cina guku Nyanza na Western ri mbeca icio cirathire ku thirikari mbeca iria iratumira Haiti mission ri na Haiti mission ume compete na Somali mission ri Somali mission makes security sense to Kenya tondu ni gutu affect no Haiti is more than 10,000 kilometers from Kenya koguo thirikari ingifocus na maundu maria priority oro wa githomo no goteke wa muico uhoro wa MPs yaitu magithondeka budget na kiri tondu mbeca ici turauga githomo irarihwo ni thirikari ni mbeca iria Kenyans marihite koguo ni challenge yakwa ige challenge Kenya Kwanza administration ri president yarugama ri egutwira we have revived the economy is growing, the exchange rate is good, so the economy is good, so we clap. So if the economy is growing, is doing very well, and then you are telling us the other side there is no money, you see there's a contradiction. Koguo thirikari direra Kenyans the truth, we have money provided we prioritize kiria sectors iria cina bata na gutire kindu kiega ta ku-empower mwana wa Kenya na githomo nigetha akahota kwirugamirira riu koguo we have money but we are not channeling those resources in the right places. Alright, na ndingigutiga na utahete anja ya kiugo kimwe ST ya kunjira warora hare gabere muciari agathe mucibi kana maundu ni megucenjia kuringana nawe
ngwiciria thirikari ino ndiri na tha na an ordinary citizen tondu no akiona andu a pay slip matiakininirwo tene riu ni muciari urumirirwo na tondu waigua mbeca ici capitation iracererwo ri ona mbeca cia andu akuru ni iracererwo koguo karigwo magoti mana niguo mathire iguru ri mbeca citu ri kai ikoragwo cigithie ku riu koguo muciari ngwiciria uria Badi araugire tondu niwe treasurer wa niwe mwene kibeti gitu ri I would believe what Badi said ati mbeca icio itikiriho tondu itikiriho tondu mbeca tuti kuria igitwaritwo koguo it is going to be very tough ngicoki haria andu ngwagweta ri ati conclave yakwa ri uhoro wa kiuria ri wa githomo ri njurie Kibaki ni micamanio migana etire andu conclave cigana nigetha ciana iroke thukuru January 2003 ehitithio ehuiru chaini. We don't require meetings to do what is right. Thank you. Tukurekereria oro hau uguo ndikwenda hingura kamweke kangi tondu ninjue no tuthie uguo maundu ni maingi uguo ndenda nyambe nengererie Paris mundu gwitwo Gathoni wa Ng'ang'a nake ambe atwire mwiroreri mwena uria ungi arakiuga atia tugithie uguo turekereirie. Ngatho muno makiria Kimani wa Ngudi na tutanamba gugitiriha ndereti tuhoi-ini uyu wa umuthi ngorwo ngiambukira macokio maku maria ukitwandikiire kuhitukira rurenda-ini rwitu rwa Facebook @Kameme TV Kenya ningi thiini wa rurenda rwa X kana space ni @Kameme TV Kenya na mwiroreri kiuria gitu hwa-ini uyu wa umuthi tugukuritie hihi thirikari ni irabatara kunina githomo gitari marihi guku bururi-ini na rua tukiambiriria kwamukira mawoni maku kana macokio maku mwiroreri Mario twandikiire Kim urauga mbeca cia gwaka nyumba cia affordable housing ni ironeka no cia githomo itingioneka. What is more important? Thegio Kim Mwas mbeca cia basari kuma ya president governor women rep MP citi tumikite cihuthike kuriha free primary secondary na university maundu ma basari mathire. Cio ni woni wa Mwas. Joro ni uruga your name is Jero na kiuria giaku na your question is there is which is not accounted for 44 billion from e-citizen, where did it go? Koge wa Nyakahora urauga githomo gicoke uria kiarie hindi ya Kibaki. Thegio Koge. Morris kuma Rereshwa urauga serikali inachezea wa Kenya. Kafuki Senior tuguthaitha marehe githomo uria Kibaki atigire na matige uitangi wa besha. Thegio Steven Kariuki kuma Mukoro-ini Thagathi urauga I'm a high school student. Kwa maoni yangu masomo ya bure inatusaidia sana sisi kama wanafunzi na pia wazazi na hayafai kamwe kuondolewa. It's so bad and painful not just in earth but also in heaven to hear such a thing that free education will come to an end. Thegio muno makiria ucio ni murutwo Jogu Kahoga ruga thirikari ni rugamirire githomo gitari marihi bururi we na besha ni kuhuthirwo irahuthirwo uru aciari matiri na besha. Aya, thegio muno makiria Jogu ni undu wa ndumiriri yaku na ni undu wa mahinda ni matunengereria mugongo twitikirie tukorwo tugitirihira hau nderetito hwa-ini uyu wa umuthi tugacokia ngatho nyingi muno makiria ni undu wa unyitaniri waku. Tuma na wa muyu wa Wahome mutwathiriri na njira ya ciko ni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a njokerie mwaro uyu Kimani wa Ngujiri niguo tukorwo tukiugirwo uhoro. Ngatho muno Gathoni na ni undu wa gwitutwarithia wega ona eroreri aitu othe ni ngatho ni undu wa ndumiririria mwakorwo mugitutumira guku thiini wa studio tugakiuga ni ngatho muno ngwiciria ona atongoria aria tukiria nao haha tondu no makinyitaga itemi
njira ĩmwe kana njira ĩrĩa ĩngĩ nĩ magũkorwo makĩoya mamwe ma maoni macio nĩguo makimarutithie wĩra. Na gũkũ thĩinĩ wa studio tuma na ST Wainaina nĩ mũtaramu wa mathabu, tuma na senator wa kũrĩa kaunti ya Murang'a Joe Nyoto, na tuma na wakiri Ndung'u wa Wangenye nĩo tũgũgĩteretangaga nao hwainĩ wa ũmũthĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri na no tuma na Gathoni wa Ng'ang'a arĩ mũruna wakwa nĩwe tũgũteithanagia gũtereba tabarĩra ĩno. Ũrarie thayũ, Ngai wa muoyo akwende, na nĩ ngatho nĩ gũcagũra Kameme TV. Asante sana. Thank you. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa, ni wewe Bwana, ni wewe, ninakuabudu Bwana, ni wewe, wakuabudiwa, ni wewe Bwana. Na uliyesikia kilio changu, kaniletea watu wa kusimama nami.